For all of you subscribers who may not be aware of the fact, Christopher Yim had the good fortune, amazing opportunity, and exciting educational experience to become a member of a German-based mixed gospel rock choir. They were dubbed by the international press as the Singing United Nations, but are better known to their European fans as the Les Humphries Singers, the most popular and successful singing group of the early 1970s. Check the links below. In mid-October, Chris received a phone call from a Michael Wempner and was pleasantly surprised to hear that a musical stage play about the group, written, directed, produced, and starring Mr. Wempner as the founder of the band, Leslie Humphries, was playing limited engagements in the northern coast city of Flensburg. Mr. Wempner asked Chris if he would be willing to attend a performance, take part in both a newspaper and live radio interview. As luck would have it, he was free for the weekend, and he willingly accepted the invitation with anticipation and wonder. Herewith a short clip of impressions. Hi Chris! Hey Michael! Schön, dass du da bist. Und Christopher, kommst du aus Amerika oder wo kommst du her? Ich bin Amerikaner von koreanischer Herkunft und lebe seit, letzten Monat, September, 51 Jahre hier bei euch in Deutschland. Okay. Du gehörst ja zu den Les Humphries Singers. Seit wann warst du dabei bei den Les Humphries? Ich war nicht von Anfang an dabei gewesen. Die haben 6 Monate als Studiochor fungiert und dann bekamen die aufgrund einer von den Schallplatten eine silberne Windmühle aus Holland und wurde dann als Gruppe, was noch nicht gab, eingeladen, um aufzutreten. Okay. HD, just laugh and smile. Du bist frei. Ja, kannst du den höher machen? Okay, alle an. Ich meine, sind alle. Ist das so? Überall ist am Ball. Okay, ladies and gentlemen, noch einmal. Schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich heute hier. Und wenn jemand vor einer Vorstellung vor den Vorhang tritt, ist entweder etwas passiert, was wir nicht so schön finden, oder es ist etwas ganz Besonderes passiert, was man dann doch gerne noch an das Publikum weitergeben möchte. Heute Abend sind 2 Original Les Humphries Singers hier unter Ihnen. Jetzt sind die Blicke schon rum, jeder guckt seinen Nebenmann an. Was wäre das vielleicht? Es sind Peggy-Hartwig und Christopher Yim. Die sitzen hier vorne.
just hope it's you. Day after day after day, day after day, when the doorbell goes ding, I don't know, I wish I knew. Day after day after day, say I'm a fool, I should go back to school, everything would be okay. Wie kommt das aus Ihrer Sicht rüber? Ausgezeichnet. Ich meine die Stimmung und vor allem, dass die alle zusammen sind und wie die untereinander wirken. Das ist unheimlich cool. Und die Lieder, ganz, ganz toll eingesetzt. Richtig, fast Tränen zum Auge. Genau. Das wird die Darsteller freuen. Und es gab sogar eine kleine Übung mit Christopher am Anfang. Ja, wir haben Qigong gelernt oder quasi einen Einblick dafür bekommen, was Qigong ist und was das für ein Lebensgefühl ist. Und das war ganz toll, eine ganz großartige Erfahrung. Now you turn and you look in the camera. You go. And again. Und dann zueinander. Zueinander. Hey. Könnt ihr doch mal. Oh, ja.